Boa noite. O Parlamento de Hong Kong prepara-se para receber uma nova vaga de deputados. São os localistas, defendem a autodeterminação de Hong Kong. Mas neste grupo de deputados há também quem queira a independência da região vizinha. A jornalista Lina Ferreira foi até Hong Kong e falou com dois destes deputados localistas mais radicais. É a reportagem alargada desta semana. Mais de 2 milhões de pessoas a votar em Hong Kong, um recorde. E no fim, a eleição de caras novas para a Let's Go, a Assembleia Legislativa de Hong Kong. Com estas eleições surgem 6 novos deputados aqui na Assembleia Legislativa de Hong Kong, fora das estruturas dos partidos políticos tradicionais. São deputados jovens e que estiveram envolvidos em protestos nas ruas de Hong Kong. Estes 6 novos deputados têm também outra característica em comum. Eles são localistas, mas afinal, o que são os localistas? What's localism? Well, I think it's very hard to define, and people would disagree with you if you say all 6 of them are localist. They sort of occupy different points in the political spectrum, right? Sort of on the extreme, you have the pro-independence parties, you have a civic passion, and then you have the sort of more moderate parties like Demosisto, and that's the party with Joshua Wong and Nathan Law. And then on the fringe, you have parties that sort of focus a lot more on local issues like land development, and that would be Eddie Chu and Xiu Lai Lao. Para perceber quem são os localistas, é preciso voltar atrás. Tudo começou no movimento Occupy. Jason Y. é escritor e colunista, esteve no Occupy e publicou um livro sobre o movimento. During the Occupy movement, there were 3 main protest sites, one in Admiralty, one in Mong Kok in Kowloon, and one in Causeway Bay. The main tension is between the Hong Kong side and the Mong Kok side. The Hong Kong side was run mainly by sort of the student leaders like Alex Chow, Lester Shum, Joshua Wong, and Nathan Law, and that was sort of considered the tamer, the more self-controlled camp. And then the Mong Kok is sort of the wilder, the more radical, the side that is more willing to escalate the movement. And because of the differences in directions they're willing to take, there has been a lot of tension during the movement, and that tension has carried on after the movement. Foi do grupo mais moderado que surgiu o partido Democisto. Nestas eleições, o Democisto conseguiu eleger um candidato na ilha de Hong Kong, Nathan Law. O Democisto não defende a independência, mas é pela autodeterminação. Defende um referendo dentro de 10 ou 20 anos para decidir o estatuto de Hong Kong depois de 2047. It shows how Hong Kong people want to change, and actually we were stuck in a democratic movement, and people are voting for a new way and new future of our democratic movement. O lado dos protestos de Mong Kok ficou desiludido com a desobediência civil e acabou por ter uma abordagem mais violenta que levou aos protestos do Ano Novo Chinês. Foi lá que surgiu um outro partido, o Hong Kong Indigenous, com o líder Edward Leong. This is not violent, this is a kind of self-defense. Edward Leong defendeu a independência de Hong Kong e, por ser separatista, foi impedido de se candidatar nas últimas eleições legislativas. Este impedimento indignou um dos apoiantes, Baju Leong, por isso Baju Leong decidiu candidatar-se em substituição de Edward Leong. Totally illegal, because actually in basic law, Article 26, Article 26 protect all Hong Kongers have the same right to go for the election.
Ba Julian conseguiu ser eleito deputado e o partido Young Inspiration, de que faz parte, conseguiu ainda eleger uma outra deputada. É um dos partidos mais radicais entre os localistas. Before the 12th of October, I cannot say so, but they can still disqualify me by using the administrative power. But I must say that there's over 1 million Hong Kong people that are asking for Hong Kong independence now. Why they will say so? Because they feel disappointed to one country, two systems. Ba Julian diz que nos últimos anos a lei básica falhou e um país, dois sistemas também. É por isso que a independência surge como uma opção. We got our own currency, Hong Kong dollars. We got our own system. We got our own government. We got our own culture. So why would we die? You cannot imagine, okay, a place with this ability and hardware cannot survive in the world. Outro dos novos deputados localistas é Cheng Shun-tai. Cheng quer Hong Kong como uma cidade-estado. What we have been promoting is Hong Kong as a city-state. Hong Kong as a city-state is different from like Hong Kong independence. City-state can be like the United States, the affected kind of form, but rather than a completely like absolute independent entity like Singapore. Cheng Shun-tai é do Civic Passion, um partido que organiza os apoiantes através deste jornal digital, o Passion Times. Ficou também conhecido por organizar os protestos contra o comércio paralelo na fronteira de Hong Kong com Shenzhen. Agora, como deputado, Cheng Shun-tai quer fazer uma reforma constitucional, mexer na lei básica e manter o sistema de Hong Kong depois de 2047. The first article we have to rewrite is Article 5. Because like governments or as governance in terms of like Hong Kong future, we cannot have limitation for 50 years, and that 50 years is like head to us. So Article 5 is the first article we have to rewrite. You want Hong Kong to be independent? I think during the election, then we think that like Hong Kong independence is the ultimate option for the Hong Kong people if we did not have one country, two system anymore. But at this moment, we think that rewriting the basic law, our constitution, is the most practical way to help Hong Kong save for our future. Para todos estes partidos, a grande questão é o que vai acontecer depois de 2047. Esta pergunta foi feita numa sondagem da Universidade Chinesa de Hong Kong. A maior parte, 70%, defendeu a manutenção do princípio um país, dois sistemas e 17% mostrou-se a favor da independência. Mas as opiniões a favor da independência são muito mais prevalentes entre os jovens entre os 15 e os 24 anos. Nesta faixa etária, as opiniões pró-independência chegam aos 40%. O debate está lançado, sobretudo entre os jovens. Falámos com alguns estudantes aqui da Universidade de Hong Kong. Eles parecem adotar uma posição um pouco mais moderada. Falam, sobretudo, em mais democracia e autonomia para Hong Kong. I'm not as radical as everyone else. I think most Hong Kong people would not approve that we should separate from China. It's good to have something that's essentially Hong Kong, but then I think we cannot deny the fact that we're a part of China. Democracy and to have the right to vote for our chief executive. I think these are important that we have to maintain. I want Hong Kong to have more autonomy because actually we're quite different from like mainland China. You are against it, independence? So far I find it is not very feasible and not very practical at all. So, but we can open to that because open for discussion for that because it may push more autonomy for us. It's also important to like stress on the importance of having a one country, two system, kind of like
how do we carry on these two systems in the future. O debate também se estende às escolas secundárias. O governo de Hong Kong pediu aos diretores das escolas públicas para não permitirem atividades pró-independência, nem sequer discutir independência nas aulas. I find it quite disappointed that the government banned the discussions, because I think every student have their freedom of speech, and of course they have freedom of academics. It's not really sensible to do so, and it's actually posing a very huge burden on the teachers. E agora, quais os planos para os novos deputados? Sheng Shuntai quer referendo sobre o futuro de Hong Kong. The other camps from the localist groups, they also demand for self-determination. So one group, they ask for 5 years, and other group ask for 10 years. And so I think we can find a consensus among all these like localist groups. Referendo e pressão internacional sobre Pequim. We try to have an international pressure up on the Communist Party. Yeah. Well, and if this means does not work, then the ultimate means is rely on the Hong Kong people. Yeah. And that's maybe the time for revolution. I will put all my resources, time, and energy on the table for this campaign. Are you willing to do violent acts, to resort to violence? All necessary means. Let me just put it this way. The People's Liberation Army is about 2.3 million men strong. Hong Kong does not have its own army. All we have is the police force, which works for the government, which is pro-Beijing. So you can do the math. E como é que estes 6 novos deputados localistas se vão entender na Assembleia? I would call them frenemies. They're both friends and enemies. They're united in their stance against the government and Beijing, but they are so split in their approaches. So most people are expecting a lot of fireworks. Localismo, autodeterminação e até independência de Hong Kong. Um debate nas ruas, nas escolas e agora também na Assembleia Legislativa de Hong Kong, com os novos deputados. Os Localistas de Hong Kong, um trabalho da jornalista Lina Ferreira. A reportagem especial TDM volta na próxima sexta-feira. Tenham um bom início de semana.